Good afternoon to one and all. I feel immense pleasure to welcome you all to this webinar organized by CS Department on behalf of EDC. We have with us Mr. Dinesh, Assistant Professor, Senior Grade, Department of Computer Science and Engineering, Banariaman College of Engineering and Technology, Satyamangalam. He has a working experience for about 8 years. He has also organized more than 30 programs like workshops, webinars, seminars, national and international conferences. He gave numerous guest lectures to students. He also published more than 25 journals and presented papers in more than 30 conferences. We are grateful to have such an eminent personality among us. Today's session is about opportunities for aspiring student innovators. Students, let us use the session and gain much from him. Once again, I welcome you, sir. Over to Mr. Dinesh, sir. Yeah, good afternoon, guys. Thank you so much, ma'am, for your wonderful introduction about myself. Thank you, sir. Yeah, thank you. So, I hope my voice is audible to everyone. Yes, guys. Yes, sir. Yes. So, I hope it is an afternoon session. So, it is very difficult to be here on this afternoon session. Uh, like that is you feel very boring when we are conducting the academic classes, or else when we are conducting such kind of programs you feel bored, especially on this afternoon session. But please don't think that it is like a normal lecturer or a normal academics are. So it is quite different. And actually, I would like to extend my sincere thanks to the Department of Computer Science and Engineering, SCAD, College of Engineering and Technology, as well as Ram Lakshmi ma'am, uh, to invite me for this wonderful webinar. So, so this is the second time I think so I have been given the online session for the students. Okay. So when the topic has been given to me, so I was little bit why, because it seems that so the topic is an innovations in education actually. So when we are concentrating on innovations, or else each and individual minute there is an wonderful innovations from different sorts of people. I think you all might agree this point. Since the new inventions are evolved in this world, even it might be a smaller one or it might be a bigger one, the inventions and the innovations are quite different, and we have been using, or else we are utilizing those kind of inventions and the innovations. So that is how the world and the technology has been evolving day by day, minute by minute, second by second. So the researchers and the innovations, inventions are keeps on going. So we are also running behind those kind of inventions and the innovations. So the thing is that we have to be travel, and we have to be uh, in the list. It seems that we need to cooperate with the inventions, and we need to travel with the inventions, as well as we have to be, or we must be prepared being part of that inventions or innovations. The thing is that so you have an ability, as like as being a student you have an ability to create your own invention and the innovations. Okay. You are visiting so many people. You are using, everyone is using smartphone technologies, everyone is using the digital world. Okay. So when this digital era comes, the innovations and the inventions are elaborated. If such innovations and inventions are elaborated, then we, if we are utilizing those things, then it is the major impact.
That is, the students must be able to use those kind of inventions as well as the innovations. On this note, so I would like to share the few content on that innovation and the inventions in which field the innovations and the inventions are evolved. Okay, in which field the innovations and the inventions are evolved. And I think you all might know the fields which I am going to list today. Everyone might be able to get those kind of fields, because day by day we are utilizing the new things. So for example, when we are considering the past 10 years, okay, when you just go back the past 10 years, there was no smartphones. Okay, only very few the inventions and the researchers has been goes off about the smartphone technologies and the video conferencing, video lecturing, and all those things. 10 years back, it was the new thing. So only 2G, that is the text messages and the voice messages, has been delivered. But now, how the technology has been evolved? See, the persons are somewhere else. Okay, we are contacting those persons, and we are making the video calls. Okay, and we are sharing all the contents. We are sharing our feelings. Okay, we are sharing everything. So you just think how these things are gets happened, how it is being possible. Okay, it is being possible only by the scientists? No, everyone is having their own ideas, everyone is having their own knowledge. Only thing is that we have to utilize those things, and we have to make that things to be out of our knowledge. ஸோ நாம தான் நம்மளோட சைட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வரணும். Okay, because a small, even a small school children, or the students who, those who are studying in schools, they has the ability to invent something. You can search in Google, the small things are invented by the small kids. It is not invented by the great scientists. If those things are invented by great scientists, அவங்களால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னா, then அவங்க இந்த சயின்டிஸ்டோட லைஃப் டைம் இஃப் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட், then we never get the new inventions, we never get the new innovations. The innovations are like the ideas. Whatever the idea comes on your mind, you have to apply those ideas in any field, and you just try to invent those ideas, those innovations. So how we have to implement, how we can able to make those things as a possible one. So for that we are studying, we are here, we are utilizing this platform. Okay, so with this, let me share my screen. Please tell me whether it is visible to you or not. Is it visible, guys? Please feel free to share whatever the things comes on your mind. Okay, is it visible? Yes, sir. Yes, thank you. So what is innovations actually? The innovations are the process of introducing new ideas or devices, or the methods. Methods are like in our computer science field, the methods describes the content of algorithms, flow charts, okay, results, all those things. So innovations, it never been like in hardware parts. Okay, it never been like in hardware parts, or it never been like in software part. It is like an ideas. Definitely the first thing, if we are
concentrating as an innovation, definitely it comes on your mind as an ideas. Only the ideas comes first, then only the implementation part goes off. If there is no ideas, நம்மளுக்கு திங்கிங்கே இல்லை, நம்ம யோசிக்கவே இல்லை, இப்படியெல்லாம் இருக்குமா அப்படிங்கிறது நம்ம நினைக்கவே இல்லை அப்படின்னா what will happen? If that is the thing, what will happen? If nothing is comes on your mind, nothing strikes, what will happen, guys? நம்ம யோசிக்கவே இல்லை. நாம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வெபினார் நம்ம அட்டன் பண்ணணும், it never comes on our mind. What will happen? You have failed to attend these kind of webinars, you have failed to attend your studies, you have failed to attend your examinations if nothing is comes on your mind. Okay, how it comes? It strikes. எப்படி வருது? இது ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஸோ இந்த ஷெடியூல்ல இந்த நாள்ல this is the plan. So likewise, you have to think something out of your bound. நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்மளுக்குள்ளேயே வச்சுக்க கூடாது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னா நம்ம இப்படிதான் யோசிக்கணும், இப்படிதான் திங்க் பண்ணணும், இப்படிதான் இருக்கும். Computer science field are like this only. No, innovations are elaborated. It is a worldwide, it is a huge thing. எதை பத்தி வேணா யோசிக்கலாம், எதை பத்தி வேணா நீங்க இன்னோவேட் பண்ணலாம், எதை பத்தி வேணா ஐடியாஸ் கொண்டு வரலாம். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்போ if you are facing such kind of difficulties, then you have to be rectified those difficulties, which means that உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you just consider the architect or the civil engineer. The ideas comes, the plan, he will be receiving the plan. That is நம்ம வீடு கட்டுறோம், இப்போ கஸ்டமர் பிளான் வந்து சார் I want 2 BHK house. If that is the requirement for a particular house owner or the customer, the civil engineer, being as a civil engineer, what he will do? He will think, oh, the room size must be like this. If it is like this, then only it looks good, and then only the building will get strong. So these kind of materials we have to be placed. Okay, this much height might be there, this much width might be there for walls, and the light settings and the electrical settings, the water supply cable settings, all those things comes on that mind. That is the ideas. When those ideas are gets implemented, okay, if that engineer facing a problem, it should not be like this. It is difficult to place that wall on that location. Then if we are forcing to place that wall on that location, then the construction will get collapsed. So what he will think? Again, he will make an innovations, that ideas. How to replace this wall? How to replace that obstacle? And how we can able to place that in a different location? So for a civil engineer, this is the thing. For being a computer engineer, and this is then a modern technological world, you have to think ahead of all the engineers. Ahead of all the engineers. Why? Because we are ruling the world now. Being in computer science and the IT sector people, we are ruling the world now. If we people are not there, then nothing is there. All the machineries, all the constructions, all the machines has been automated. Okay, so if we are making a program there, then the machine will get activated. So for that programmation, we have to innovate, we have to think how to make that machine to work efficiently, and how to make that machine to run in a successful fashion than the other machines. ரெண்டு மெஷின் சேமா இருக்கு, ஒரு மெஷினுக்கு உங்களோட ஐடியாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க, இத ஒரு செகண்ட் மெஷினை விட how we can make that the first machine as a different one on running, on productions and all those things. அதுதான் அங்க மேஜர் இம்பாக்ட். Okay, everyone might be knowing that the Tirupur is an hub of textiles, right? Yes. Tirupur, how many of you guys knows? Please, can you give me some
comments. How many of you know Tirupur? It is a hub of textile. So earlier they were Yes. using the normal human power. Now everyone goes on the automations, that electrical power on and off. Now the advanced technology they are using, the programmized one. If you are feeding the content on that program, if you are feeding your idea as a program on box, that box gives the instruction to the machine. Okay, it running from one end to another end, right? So that machine, so based on the program which it is being instructed, that machine will work automatically based on that instructions, and your cloth will comes as an output. The designs, the things, all those things are comes in that area, as well as the stitching also. Okay, so that kind of things it is going on. So each and individual things are like an innovations only. So small things, you don't want to think as a bigger one. You don't want to develop a rocket. See, the students they are in Coimbatore have been developed the small particles which will be used on the satellite. Am I right? Yes. How many of you know that the students have been invented a small particle which will be used on the satellite, that is ISRO rocket satellite? How many of you know? I think the news comes 6 months or 1 year back. Yes, guys. Please feel free to interact. Then only our session will be more interactive. So if not, if I am keep on speaking or talking, then you are unable to. I think you will fed up and then you will sleep. Guys, okay. I think you are unable to give the reply or something else. It's okay. So the students, those who are having the capability, okay. So you are also being a student. You just collaborate with your faculty members, and you just think, and whatever the thing comes on your mind, you just try to implement those things. You young guys are needed in this environment, in this technological field. Okay. The next thing is that the innovations are evolved in major fields. The innovations in the fields are, one second, guys, please. So the innovations in the fields are digital textbooks, social media, gamification, then remote learning, artificial intelligence, virtual reality, then machine learning, learning through smart board, cloud-based technology in education, MOOCs. I think everyone online course, which is online course material providers. Then use of videos in education, then forest kindergartens. Any idea about these kind of innovations that has been evolved in this new technological world? What is digital textbook, guys? Digital textbooks, guys. Digital textbooks. What it might be?
Digital textbook we are learning, right? So through mobile phones we are learning, through online materials we are learning. Okay, the all those things becomes the digitalized. Okay, you just see here. So the thing access anywhere. Okay, you can access your content, the learning material, the learning content. Okay, anywhere you can access anytime. Okay, then it is easy to handle actually. You don't want to carry your books, you don't want to carry huge number of materials. Okay, even if you want to learn something, you don't want to carry huge number of materials. So you just think someone, okay, in the earlier, someone might thought that why we need to carry these kind of textbooks, these kind of materials for learning. முன்னாடியே யாரோ ஒருத்தர் நாம ஏன் இத்தனை புக்ஸ் எடுத்துட்டு போனோம், ஏன் இத்தனை மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கேரி அவுட் பண்ணிட்டு போனோம், ஏன் இவ்வளோ பேக்ஸ் தேவை, ஏன் இவ்வளோ நம்ம ஒரு ஒரு ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் கண்டென்ட் நாம ஏன் சுமக்கணும். So likewise they thought. So immediately the innovations and the inventions came, like digital textbooks, e-learning, whatever it is, whatever portal it is, you can use those kind of things. And you can, if you want, you can utilize it, or else you don't want to utilize it. Okay, so like the search engines like Google is providing the n number of contents for learning. Okay, whatever you are searching in the Google, you're getting. So it is also an innovation, and it is invented, inventions also made. So you guys are the one, you have to think what is there. And if we want to develop certain things, that things should not be there in this world. Okay, there are huge number of resources are available, even minute particles can be given as an idea. Okay, you might be getting the rewards for those kind of innovations and the inventions also. The next thing is that social media. So we all know about that, the social media. Okay, online group. Okay, that students work together on projects and assignments. Then hashtags can be used to organize the interactive conversations based on a specific subject or problem. Then connections, knowledge, then social media marketing, then communication, then then group contacts. Mainly the social media is used for contacts, used for establishing the contacts. If you are having huge number of contacts, then you are the most luckiest person in this world. The contacts must be a proper one, and it must be a healthy one. சார் எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் சார், இவங்களுக்கு தெரியும் சார், ஆனால் அவங்களால எனக்கு எந்த யூஸ் இல்லை சார். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் தி ப்ராப்பர் யூசேஜ் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ். யூ ஹாவ் டு மேக் தி கான்டாக்ட்ஸ் வித் யுவர் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ். ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் யாரு? உங்கள் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராச்சும் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இருந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ், உங்கள் பேரண்ட்ஸ், இல்லை அவங்களோட கம்பெனியில் யாராச்சும் ஒருத்தங்க. ஓகே, இப்போ நான் வந்து உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என் மூலியமா என்னோட கான்டாக்ட் எடுத்து என் மூலியமா நீங்க வேற யாராச்சும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஹெல்தி கான்டாக்ட் மஸ்ட் பி தேர். ஓகே, ஸோ it makes the connections here. So connections, mainly the social media is used to connect the people. Any sorts of things, social media, SMS or social media. Next, WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta. Okay, then the chat, the web server, web browser, blogs, whatever the things, all those things are comes under the communications. Okay, நீங்க ஃபேஸ்புக்ல ஒரு ஹேஷ்டேக் போடுறீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தத உங்க இதுல ஹேஷ்டேக் போட்டு யூ ஆர் மென்ஷனிங். தென் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கிறாங்க. ஓகே, உங்களோட ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து அவருக்கு லிங்கே கிடையாது, பட் நீங்க ஹேஷ்டேக் போடுறதுனால உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு சர்க்கிள் கூட லிங்க் ஆகுது. தென் ஆல்ரெடி ஓகே, அதாவது டிஃபால்ட்டாவே நீங்க ஹேஷ்டேக் போட்டோன்னே எல்லாரும் 3 பேருமே ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்குள்ள வந்துட்டீங்க.
So some other day your friend needs help on your the next friend from your next friend, then automatically you will be able to make the contact or communication with that people. Okay, it is a healthy thing when we are utilizing in a proper way. ஸோ இதுவுமே ஒரு இன்வென்ஷன் இன்னோவேஷன்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். எப்படி பீப்புளை கனெக்ட் பண்றது? ஓகே, ஸோ நம்ம வாட்ஸ்அப்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ வாட்ஸ்அப் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன யோசிச்சிருப்பாங்க? ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி அப்ளிகேஷன், சேட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர். பட் நம்மளோட இதுல என்ன டிஃப்ரெண்டா கொடுக்கறது, எப்படி டிஃப்ரெண்டா கொண்டு வந்தா எப்படி பீப்புளுக்கு ரீச் ஆகும், எப்படி நாம அவங்கள அட்ராக்ட் பண்றது. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தி ஐடியாஸ். ஃபர்ஸ்ட் சேட் கொடுத்தாங்க, நெக்ஸ்ட் இமேஜ், அதாவது டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டோ இமேஜ் கண்டென்ட்டோ ஷேர் பண்ற கொடுத்தாங்க. Okay, then audio files, then you can able to send video files, then video chatting, video conversations, then you can make the audio conversations, all those things. Then now UPI வரைக்கும் போயிடுச்சு. bank applicationல நீ transaction பண்ற வரைக்கும் WhatsApp is now it is being used. So all those things are the innovations. இதெல்லாம் யோசிக்கணும், நீங்க திங்க் பண்ணணும். You have to think from where it is being used, how it is being used. நாம ஏன் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க கூடாது? இப்ப நாம கண்டுபிடிச்சா நம்மளோட இதுல எது யூனிக்கா இருக்கணும், அதனால யாருக்கு என்ன யூஸ், whom it will be used. Okay, நாம இங்க see, just like that you are coming, you are going, you are studying, you are getting marks. It is never been used for you as well as for your family members or your society. If you are becoming an engineer, you have to invent or innovate something. That for that purpose only in final year we are giving the projects for you guys. So you have to come up with your own idea for your project implementation, so that you can able to communicate or you can able to contact with the real time environment, and then you can able to implement those projects. Okay, so very very important thing is that you just think why it is being implemented. எதுக்காக அது வந்து இப்போ இருக்கு? இப்போ வாட்ஸ்அப்பே இருக்குன்னா எதுக்காக வாட்ஸ்அப் இருக்கு? சரி, இஃப் வி ஆர் யூசிங் ஃபார் கம்யூனிகேஷன்ஸ், எஸ், ஏன் அதை வந்து இந்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் யூஸ் பண்றாங்க? why not other applications beat that WhatsApp? அது நியர்லி மார்க்கெட்ல அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் ஏன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ப்ரிஃபரிங் தி வாட்ஸ்அப் குரூப் கம்யூனிகேஷன் only? Why not other things? What is the speciality on that? Why we are unable to create the new thing? இதெல்லாம் யோசிக்கணும், இதெல்லாம் திங்க் பண்ணணும். If that is the case, what we can able to do? Likewise, you have to think. These are all the things are ruling the world, guys. Next, gamifications. So normally, gamification is a concept of applying game design thinking to different classroom tasks to make them more fun and engaging. Yes, of course. So முதல்ல வந்து கேமிங்க்கு இந்த அபாக்கஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தாங்க. தென் நார்மலாக இந்த கிளாஸில் வந்து ஸோ நார்மல் கேமிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த சாட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்திங் பண்ணுறது, இல்லை நம்ம நார்மலாக என்டர்டைன் பண்ணுறதுக்கு, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்டர்டைன் பண்ணுறதுக்கு there are fun games are there in schools as well as in colleges also. There are fun things are there. That is the cultural programs might be there, the college day functions might be there, then the sports days, then this Independence Day, Republic Day, and all those things are comes into the academic area, and which makes the students to get relaxed for certain period of days, and then they can able to implement and the new setup for particular class. அதுக்காக தான் in betweenல இந்த மாதிரி academic schedules எல்லாம் வருது. ஓகே, ஸோ எஜுகேஷன் மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால கண்டிப்பா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, யாராலையும் கோப் அப் பண்ணவே முடியாது. ஸோ we never reached the other end. So these things might be there. The collaboration of activities might be involved on the college premises, on the academic premises, so that we can able to think a new things.
Okay, so the thing is that you just think in earlier, okay, in earlier 10 years back and school la pathina, the normal the physical gaming mechanisms was there. Now everything is in mobile. Okay, the entertainment comes into the mobile phone itself. So if that entertainment comes into the mobile phone itself, then what are all the things? The things comes into the mind is that we have to create the apps, applications, new applications, new ideas of applications is there on the Google Play Store. அதெல்லாம் யாரு கூகுள்காரனே எல்லாத்தையுமே லோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா? No. The people like us creates an application gaming, either what type of applications, whatever the applications it might be, we are creating. The type of applications might be anything, creating, and they are sharing their application as a unique one, and they are getting the rights to post it on the Google Play Store, and it is there. If the number of users or gets increases, and if the applications are attracted by the users, then they are providing the money. Yes, of course. எல்லாருனாலையும் கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போட முடியாது. They are giving the authentications in order to post your applications on the Google Play Store. If that authentications or gets approval, then only you can able to post your content. So இதெல்லாமே entertain பண்றதுக்கு இதுவுமே ஒரு ஐடியாஸ் தான். How many of you know that the game PUBG? இல்ல, the question is wrong. How many of you might not know the game PUBG? PUBGங்கிற கேம் எத்தனை பேருக்கு தெரியாது? அப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அந்த கேம் வந்து பப்ஜிங்கிற கேமு எத்தனை பேர் எந்த அளவுக்கு பேசப்பட்ட ஒரு கேம். ஓகே, ஸோ அதுவுமே ஒரு இன்னோவேஷன் தான். அட்ராக்ட் பண்றது, பீப்புளை அட்ராக்ட் பண்றது, மெயினா யங்ஸ்டர்ஸ், சில்ட்ரன்ஸ், இவங்க எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த கேம்குள்ள கொண்டு வந்து அந்த கேம் டெவலப் பண்றவங்க they are earning lakhs and lakhs, crores and crores of money. Number of users increase ஆக ஆக, okay, lakhs and lakhs, crores and crores of money they are earning. We people doesn't know about that. நாம் பாட்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு கதை பேசிட்டு அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படியே ஜாலியாக இருக்குன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டும் போகிறதில்ல, ஒன்றும் போகிறதில்ல, எதுவும் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நம்ம அப்படியே ப்ளே பண்ணிருக்கோம். பட் at certain stage we are addicted and we have to pay the money, then only we can able to get the products or goods or whatever it is, the nasty things. உங்களோட மூளையை நீங்க ப்ராப்பரா செலவழிக்கணும். இஃப் நாட் யூ வில் பி wasted. உங்களுக்கு செலவு பண்றவங்க அவங்களோட resources will be wasted. They are not getting the opportunities. Who? Your parents didn't get the opportunities like this in order to create their own ideas or in order to implement their own ideas on this real world. But you guys received those things. Then the next thing is that remote learning or distance education. So we are learning, right? So those things are the remote learning or the distance educations. Okay, so reduce costs, time, open to everybody, then freedom of place. Yes, you are having the rights to learn. எவ்வளோ ஆன்லைன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, ஆன்லைன் டூல்ஸ் வந்துருச்சு, ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்துருச்சு. ஆன்லைன் கோர்சஸ் நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே யூ ஆர் கெட்டிங் தி டிகிரி. இட் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். எஸ், some of the universities are providing the online tools, online materials for studies. ஸ்டடீஸ் ஆன்லைன் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அதுலயே எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. ஸோ தே வில் பி ப்ரொவைடிங் த டிகிரி like BE or ME or whatever it is. It is also there. The opportunities are going on. It is also one sorts of innovations. அவங்க திங்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம், இப்படியெல்லாம் கொடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ இன் ஆர்டர் டு ஏர்ன். இன்னொன்று யூடியூப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதில் நம்ம எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஓகே,
அதில் போஸ்ட் பண்ணுறீங்களே, போஸ்ட் பண்ணுற கண்டென்ட்டை நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. சம் ஒன் இஸ் கிவிங் லைக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் கிவிங் லைக்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுற கண்டென்ட்டை நீங்கள் லைக்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஓகேவா? லைக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட யூசர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க, வியூவர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா you will be getting your money. That is also one of the innovations. Inventions இல்லை, innovations, ideas. இந்த மாதிரி கொடுத்தா, இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா யூடியூப் காரணங்களுக்கும் they are earning, and also the users, those who are giving posts on YouTube is also earning. 1% of money you are given. நீங்க கேட்கலாம், சார் how it is possible சார், நான் பார்த்தா என்ன சார் வருது, நான் பார்க்கறதுனால நான் என்ன சார் அமௌண்ட் பே பண்றேன், நான் எதுவுமே பே பண்றது இல்ல, சும்மா ஜஸ்ட் வியூ தானே பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு யாராவது கேட்கறியா? எஸ், இந்த மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? ராமலட்சுமி மேம்? எஸ் சார். இல்ல, நான் பேசுறது கேக்குது, யாருமே எதுவுமே ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. Yes sir, you are audible. Yes guys, please feel free to interact guys. See, session in ஒரு 15 to 20 minutesல முடிஞ்சிரும், கவலைப்படாதீங்க. Please feel free to share. யூடியூப்ல ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்க, ஒரு கண்டென்ட் போடுறீங்க, ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்றீங்க. So there are a number of viewers out there, a number of people are watching, and someone is giving likes and someone don't like. Okay, someone gives the subscription. So if the number of users are increased on that subscription, the video, the page of that particular person is getting money. Where they are getting money and how it is possible? YouTube காரங்க எதுக்கு அவங்களுக்கு பணம் தரணும்? Where they are getting money? How they are earning? Ads. Ads. Okay, one thing. Next, only through ads. Adsல அந்த அளவுக்கு பணம் கொடுத்துருவாங்களா? இல்ல சார். Then yes, Muthuram ad. Okay, advertisements. Okay, advertisements viewers. Okay, viewers இங்கிறது where? How? Viewers இங்கிறது இப்போ for example, I am also a viewer. For example, இன்னும் ஜெனரலா சொல்ல போனா, we are using the Google Meet, right? We are the users. நம்ம இத்தனை பேர் இருக்கோம். Okay, I am also one of the user. I am taking the content. So if the viewers are gets increases, okay, the developers எப்படி ஜெனரேட் பண்றாங்க? Subscribers, memberships. Okay, I am not being a member, right? நான் இந்த கூகுள் மீட்ல நான் மெம்பரே கிடையாது, நான் ஜிமெயில்ல இருந்து தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். Then the thing is that it is like a chain. என்னோட ஆர்கனைசேஷன் நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து they are getting the domains. For that they have to pay. Okay, and they have to pay providers. So internet service providers internet provide பண்ணனும் அப்படினா they have to pay for the search engines. Okay, அவங்களோட இதுல அவங்களுக்கு வரணும் அப்படினா, ஸோ அந்த மாதிரி பே பண்ணி அந்த அமௌண்ட் வருது இல்லையா, அது மூலியமா நீங்க யூடியூப் சேனல்ல கிரியேட் பண்ற சேனல்ல வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் பாக்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து you are paying for your ISPs, internet service providers. Knowingly or unknowingly, you are, or else directly or indirectly, you are paying money for the application owners. Application owners, it seems that நாம யூடியூப் யூஸ் பண்றோம், குரோம் யூஸ் பண்றோம், வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றோம். Okay, so these are all the major applications. Facebook யூஸ் பண்றோம். Okay, some of them are using Instagrams, Twitters. Okay,
நார்மலா இருக்கிற ஒரு கேமரா யூஸ் பண்றோம். எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் we are paying directly or indirectly. When your smartphone or sorry, when your phone is gets connected with the internet, then you are paying the money. It is goes like an indirect mechanisms. Okay, that is what the development of technology comes over here. We are not getting any memberships. If they are asking money for membership, we never goes into that site. கரெக்ட் தானே? யாராச்சும் ஏதாவது அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு அமௌண்ட் இத்தனை ஆகுங்க அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எதாவது டவுன்லோட் பண்ணுவோமா? நம்ம எதாவது யூஸ் பண்ணுவோமா? நம்ம அந்த சைட் போவோமா? டச் பண்ணுவோமா? we never. But yeah, if they are giving as like free, இதெல்லாம் ஃப்ரீப்பா, நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா போது இம்மிடியட்டா அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்க வேண்டியது. டவுன்லோட் okay, they are generating the money, they are earning, their earnings are huge. So we have to be more concentrated on those parameters. Okay, the next thing is that artificial intelligence. So these are all the new things, new technologies are evolved in this world. Okay, artificial intelligence, machine learning, deep learning, soft computing, these are emerging like anything. These are all the things are ruling the world. The next level of human innovations, the next level of human inventions are on these areas. We never work, only the machines will work. And we never work, we make the machines to work. That is the concept. மெஷின் வேலை செய்யணும், அப்படி மெஷின் வேலை செய்யலைன்னா மெஷினை நாம வேலை செய்ய வைக்கணும். Those things are the major impact on these areas. There are a number of research mechanisms are going on this artificial intelligence, machine learning, deep learning, and all those things. Huge amount of projects, huge amount of opportunities, huge amount of job sectors are available in these fields. If you want to be a part of these areas, please try to learn from now itself. If you are being a third year, then you have been wasted a year. That is second year you have been wasted. If you are being in second year, then it is the good time and the right time to start with these kind of technologies. When you are completing the final year, definitely you will be getting a major impact and the major job opportunities on these areas. Okay. No, it is also one of the artificial intelligence and மெஷினை வேலை செய்ய வைக்கிறது. நாம வேலை செஞ்சுட்டு இருந்து போக மெஷினை வேலை செய்ய வைக்கிறோம். அப்ப அதுவும் ஒரு இன்னோவேஷன்ஸ் தானே, அதுவும் ஒரு இன்னோவேஷன்ஸ் தான். நாம 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 என்ன யோசிக்கிறோமோ அதை மெஷினை யோசிக்க வைக்கிறோம். Okay, so there are n number of projects are going on these artificial intelligence and things. See how it is being. நம்ம மெஷினை யூஸ் பண்ண வைக்கிறோம், மெஷினை வேலை செய்ய வைக்கிறோம், ஹியூமன் மெஷினை திங்க் பண்ண வச்சிருக்கோம். அப்போ நீங்க உங்களோட தாட் எப்படி இருக்கணும், இந்த ஆல்ரெடி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கா, இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது நீங்க தான் சர்ச் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு சர்ச், யூ ஹாவ் டு லேர்ன், யூ ஹாவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் என்வாயன்மெண்ட் on these things. Then virtual reality. How many of you knows this concept? Virtual reality, augmented reality, AR and VR. It fully deals with the logics of 3D mechanism. இதெல்லாமே இன்னோவேஷன்ஸ் பாருங்க எந்த அளவுக்கு இன்னோவேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கிளாஸ் போட்ட உடனே அந்த கிளாஸ்ல ரியலா அந்த இது என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்க்குள்ள எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிக்கல் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னு திங்க் பண்ணுங்க. நார்மல் ஸ்பெக்ஸ் போட்டு நம்ம எத்தனையோ பேர் நாம இருக்கோம், நார்மல் ஸ்பெக்ஸ். அந்த நார்மல் ஸ்பெக்ஸவே எந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணி நம்ம ஒரு இமேஜை காமிச்சோம் அப்படின்னா அந்த இமேஜினுடைய ரியல் ஃபீல்டு
எஸ், அந்த இமேஜ் இப்படித்தான் இருக்கும், அந்த இமேஜ் வந்து ஒரிஜினலா இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத உள்ள கொண்டு வர்றாங்க பாத்தீங்களா. ஒரு ஹியூமனோட பிக்சரை வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ஹியூமன் இப்படித்தான் இருப்பான், இப்படித்தான் இருப்பாங்க. என்னோட போட்டோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னோட போட்டோ நான் ஒரிஜினாலிட்டியில இப்படித்தான் இருப்பேன் அப்படிங்கறது கொண்டு வராங்க. How it is possible, guys? That is what the innovations, and they have been invented. ஐடியாவை இன்னோவேட் பண்ணதுல அது இம்ப்ளிமெண்டே பண்ணிட்டாங்க. இன்வென்ஷனே கேம். Just think how these things are being possible and how they are making those things. Then next mobile learning mechanisms or machine learning concepts. So everything nowadays we all know. I don't want to give an introduction or the lecture or the content related to mobile learning or the things. Okay. Then learning through smart boards. We all know about that the smart boards, right? ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் தெரியுமில்ல. ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளே வந்து ஸ்கிரிபிள் பண்ணிக்கலாம் அதில். ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அது அப்படியே கால்குலேட் ஆகும், எவால்வேட் ஆகும். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு கோ வித் என்ன சொல்கிறது சீக்கிரம் இங்கே. ஸோ இட் இஸ் கிவிங், நீங்கள் டச் பண்ணி உங்களோட இதை வந்து ஸ்மார்ட் போர்டு அந்த டிஸ்பிளே வந்து டச் டிஸ்பிளேவாக இருக்கும். The smart board provides facilities for learners to practice in the instructional process. Okay, it gives the platform for students to understand and the subject through writing, teaching and drawing. Every student has the facility to participate in the discussion via tablets and notebooks. நம்ம வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Fun to learn more stuff smartly. எஸ், ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ட்ராக்ட், இதெல்லாமே என்னன்னா ஸோ இதுவுமே ஒரு இன்னோவேஷன் தான். இந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நார்மலாக தேர் ஆர் ஐ ஹவ் பீன் சீன் வித் ஸோ மெனி ஸ்கூல்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ். அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஓகே தே ஹாவ் பீன் கம் அப் வித் தேர் ஓன் ஐடியாஸ். அவங்களோட ஓன் ஐடியாஸ் கொண்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதர் டிராயிங்காவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் கொண்டு வந்தோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு வந்தோ, ஒரு 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 ஃபேக்கல்ட்டி, மேக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு ஃப்ரூட்டை கொண்டு வந்துட்டு சர்க்கிள்ல இப்படித்தான் இருக்கும் ஃபுல்லா அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்லயும் சொல்றாங்க, இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றாங்க. தென் அதை வந்து அப்படி கட் பண்ணிட்டு ஓகே அந்த அந்த இது ஃப்ரூட்டோட அந்த தோல் மேல இருக்கிற தோலை அப்படியே கட் பண்ணா திஸ் இஸ் ஹாஃப் சர்க்கிள் ஆர் செமி சர்க்கிள் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதனோட ஃபார்முலாவை அப்பப்போ அப்படியே நோட் பண்றாங்க, அப்படி போர்டில் ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு half an hour 1 hour 1 day கழிச்சு கேட்டாலும் they are giving the reply as எப்படி அந்த ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன், அதுவும் ஒன்று இன்னோவேஷன்ஸ் தான். இன் ஆர்டர் டு மேக் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கெட் இன்டராக்டட், டு கெட் க்ளோஸ் டு தி சப்ஜெக்ட் அண்ட் தி ஃபேக்கல்டி மெம்பர். See, the innovations are not limited, guys. Please understand. Definitely it will be useful and it has to be used. நாம வந்து யூஸ் பண்ணணும். நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ அந்த திங்ஸை யூ ஹாவ் டு மேக் இட் யுவர் comes out of your body or else out of your temper. You just see the cloud-based technology in education, it is also there. ஓகே, கிளவுட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜினா இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்ல ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஸ்டோரிங் அவர் கண்டென்ட் சம்வேர் எல்ஸ், சம்வேர் டு எனி ஆஃப் தி மீடியா. ஸோ அங்கேருந்து எப்படி ரிட்ரைவ் பண்றோம், எப்படி டிஸ்பேச் பண்றோம். ஓகே, ஸோ நம்ம பே பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரிசோர்சஸ் கிடைக்குது. எந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தாலும் சரி, எந்த அப்ளிகேஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நீங்க எந்த பிளாட்ஃபார்மா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க கிளவுட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் உங்களோட பர்சனல் சிஸ்டமே கூட நீங்க கிளவுட் சிஸ்டம்ஸை செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஐடியா தே ஹவ் பின் கிவன். இந்த மாதிரி இருந்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். டேட்டா லாஸ்ட் ஆகாது, டேட்டா டியூப்ளிகேஷனா இருக்காது. ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்க வேணா போய் எப்ப வேணா எந்த டைம்ல வேணா எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் திங்க் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ எவால்வ் ஆகி அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். எல்லாருமே கிளவுட் டெக்னாலஜிஸ் போயாச்சு. ஓகே, நம்ம யாருமே இப்போ நார்மலா திங்க் பண்ணுங்க,
earlier days there was a floppy disk, காப்பி கண்டென்ட் காப்பி பண்றது. தென் சிடி வந்துச்சு, சிடி டிவிடி. இப்போ சிடி டிவிடி இருக்கா? நிறைய லேப்டாப்ஸ்ல அந்த அந்த டிரைவே கிடையாது. தென் யூஎஸ்பி, யூஎஸ்பி வந்துருந்துச்சு. இப்போ யூஎஸ்பியோட தாக்கமே கம்மியாயிருச்சு. பென் டிரைவ்ஸ் அதனோட லாஜிக்கே கம்மி. எல்லாருமே வந்து நெட்ல டிரைவ்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம். நான் போய் எங்க கண்டென்ட் தேவையோ இமீடியட்டா மேல சிங்க் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுறோம், மொபைலையும் ஓப்பன் பண்ணிடுறோம். மொபைல்ல இருந்து அப்படியே கண்டென்ட் எடுத்து ஃபெச் பண்ணி நம்ம பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து ஒரு 5 to 10 இயர்ஸ்ல தான் இந்த growth. இமிடியேட்டா டக்கு டக்கு டக்குன்னு மேஜர் இம்பாக்ட். when we are, you just think about the past 10 years and that you just compare with these statistics, it is huge. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி போயிட்டு இருக்கு, அந்த அளவுக்கு இன்வென்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, அந்த அளவுக்கு ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஹியர் கிளவுட் அப்படிங்கிறது என்னெல்லாம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வந்து இது கலெக்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. ஃபேஸ்புக்ல இருந்து கூகுள் பிளஸ் வரைக்கும் எல்லாமே கிளவுட்ல ஸ்டோர் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. நீ சேவ் பண்ற ஒவ்வொரு போட்டோஸுமே கிளவுட்ல தான் இருக்கு. என்ன அது டிரைவ்னாலும் அது கிளவுட் தான். என்ன நீ தனியா ஃபேஸ்புக்ல வச்சிருக்கியா, அதுவும் கிளவுட் தான். everything, see here. So many technologies, so many mechanisms are involved on this cloud setup. சும்மா cloudனா just like that storage create பண்றதெல்லாம் கிடையாது. n number of technological fields அதில் implement பண்ணிருக்காங்க. அது இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஐடியாஸ் தான். இந்த மாதிரி பண்ணா இப்படி வரும், இந்த மாதிரி இருந்தா இப்படி நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும், நம்ம இப்படி எல்லாம் இருந்தா இப்படி அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ணலாம். யாருக்கு ஒருத்தனுக்கு ஐடியாஸ் வருதோ they are the earners. earnersனா யாரு? they are the entrepreneurs, they are the business people. They have the capability to earn by themselves from others. வேலையே செய்யாம அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம earn பண்ணிக்கிறது. that is the logic. then the next thing is that MOOC அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். so massive open online course. so இது எல்லாமே ஆன்லைன் கோர்சஸ். பைட்ஸ்ன்னு சொல்றோம், பைஜூஸ்ன்னு சொல்றோம். பைஜூஸ் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இன் ஆர்டர் டு ஸ்டடி. ஸோ கிட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஸோ ஆல் பீப்புள் வில் கெட் தி ஆன்லைன் கண்டென்ட் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆன் தீஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். இது எல்லாமே ஒரு இதுதான் இ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். இதெல்லாம் இதுக்கு திங்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தால் இத்தனை பேருக்கு யூஸ் ஆகும், நம்ம இதுல எல்லாம் அமௌண்ட் காசு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூ ஹாவ் டு திங்க் கைஸ். அப்புறம் வீடியோ எஜுகேஷன். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோ எல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்றது. அதாவது ஃபேக்கல்ட்டி வீடியோ எடுத்து அதை போஸ்ட் பண்ணிட வேண்டியது. அதை போஸ்ட் பண்றப்ப இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க ஏதாவது ஒரு நேம்ல போஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ தினேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல என்னோட பேர்ல நான் போஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, ஐ வில் பி கெட்டிங் மணி வென் யூ ஆர் வாட்சிங். அதை யார் பார்ப்பா? எங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்க மாட்டா. நான் யூடியூப்ல போட்டேன்னா மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்காரங்க பார்ப்பாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, அவங்க யூஸ் பண்றவங்க பார்ப்பாங்க. So n number of users are using this YouTube. Okay, வேர்ல்டுல 90% ஆஃப் யூசர்ஸோட மொபைல்ல கண்டிப்பா யூடியூப்ங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை ஒரு டைம் ஆகுது யாராவது ஒருத்தர் ஒரு டைம் ஆகுது ஓபன் பண்ணுவாங்க ஒரு நாளைக்கு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, how these videos are evolved in this internet and how they are earning money on these videos. All those things are innovations, guys. All those things are innovations. Then forest kindergartens. So they are making out from the schools. அதுக்கப்புறம் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல வெளியே எங்கேயாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கூட்டு போய் அங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கன்வீனியன்ட்டான என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்கிறது, யூஸ் பண்ண வைக்கிறது. நீங்கள் எப்படி வேற காலேஜஸ்ல போய் வெபினார், செமினார்ஸ், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அட்டன் பண்ணுறீங்களோ, ஸோ அந்த மாதிரி இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ஐடியா. இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஐடியா. யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி ஐடியா தோணு இருக்கும், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றது தான். Okay, the ideas comes on your mind. You have to utilize those ideas. If you are being utilized with those ideas, then the world is under yours. Okay, with this quote I would extend my sincere thanks and the opportunity provided for me on this occasion. Students, if you are having any doubts or any queries, you can ask me, guys. Thank you all. Thank you, sir.
Thank you for your wonderful speech to our budding innovators. Your Thank you, ma'am. ideas about major innovations, healthy connections with social media, artificial intelligence, virtual reality would definitely enlighten a sparkle inside them, their future endeavors. We request your presence in many of our future programs, sir. Once again, I thank you, sir. Sure, ma'am. I thank Thank all you. the participants. Yeah, thank you for providing me this wonderful opportunity. I would extend my sincere thanks to the HOD madam, the computer science department, as well as the management of SCAD. Okay, in order to invite me and provide me the wonderful opportunity. Thank you all. Thank you, guys. Thank you, and we'll meet you all on the another session. Okay. I hope it might be like a technical session. We'll see. Yes. Yes, sir, of Yeah. course. Thank you, ma'am. Thank you. Session of networking and we'll definitely will welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thank you, you. sir. Students' feedback link will be posted later and kindly fill that feedback link. Thank you.